찰스 디킨스의 작품 올리버트위스트 읽어드리겠습니다. Once there lived in a workhouse in England a little orphan whose name was 올리버트위스트. 옛날 영국의 어느 양육원에 올리버 트위스트라는 이름의 고아가 살고 있었다. In those days, the workhouses were in a bad state, and the poor children there were often ill-treated. 그 당시의 양육원은 좋은 환경 조건이 아니었으므로 그곳에 있는 불쌍한 아이들은 자주 학대를 받았다. They had only 3 meals of thin gruel a day and half a roll on Sundays. 그들은 하루 3번 묽은 귀리죽으로 된 식사와 일요일에 반 개의 롤빵을 먹을 뿐이었다. When the 9th birthday of Oliver came round, he was found to be a pale, thin lad. Only his open face showed that he was not of low birth. 올리버의 9번째 생일이 돌아왔을 때 그는 창백하고 야윈 소년이었다. 그러나 그의 정직한 얼굴만은 그의 태생이 비천하지 않다는 것을 나타내고 있었다. Now, the room in which the boys were fed was a large stone hall, with a big kettle full of gruel at one end. 그런데 소년들이 밥을 먹는 방은 넓은 석조홀로 되어 있었는데 한쪽 구석에는 죽을 가득 담은 큰 솥이 놓여 있었다. At meal times, the master and 1 or 2 women served the gruel to them, each of whom, however, could have 1 bowl and no more. 식사 때가 되면 원장과 1-2명의 부인이 그들에게 죽을 나누어 주었는데 각자가 겨우 1 사발밖에는 받지 못했다. When they had finished eating, they polished their bowls with their spoons till they shone, and then would sit still, staring at the kettle with eager eyes. 그들은 다 먹어치우고 나서는 사발이 반짝일 정도로 숟가락으로 닦아대었고 그런 다음에도 간절한 눈동자로 빤히 솥을 바라보면서 앉아있고는 했다. Boys generally have strong appetites, as you know. All these boys wanted to have another bowl, but they were afraid of the master, and no one dared to say anything. 아시다시피 소년들의 식욕은 일반적으로 왕성하다. 그 소년들 모두는 죽 1 사발을 더 먹고 싶어 했지만 원장이 무서워 누구 하나 감히 말할 만한 용기가 없었다. But one day, the time came at last when hunger drove them wild. A secret council was held, and lots were drawn to decide who should walk up to the master after supper and ask for more. And it fell on 올리버트위스트. 그러던 어느 날 마침내 배고픔이 그들을 거칠게 만든 때가 찾아왔다. 그들은 비밀회의를 열어 저녁 식사 후 원장에게 가서 더 달라고 말할 자를 정하는 제비를 뽑았는데 올리버가 당첨된 것이다. The evening arrived and the boys took their places. The master stood at the kettle with his assistants behind. 저녁 때가 되어 소년들은 각자 자리에 앉았다. 원장은 보조자들을 뒤에 거느리고 솥이 놓인 곳에 섰다. The gruel was served out and a long grace was said over the short gruel. Soon the gruel disappeared. The boys whispered to each other and winked at Oliver. 죽이 분배되었고 적은 양의 죽에 대한 긴 기도가 올려졌다. 죽은 순식간에 없어졌다. 그러자 소년들은 서로 속삭이며 올리버에게 눈짓을 했다. Though he was little, he was desperate with hunger. He rose from the table, went up to the master, basin and spoon in hand, and cried, Please, sir, I want some more. 비록 그는 작았지만 배가 고파서 필사적이 되었다. 그는 식탁에서 일어나 사발과 숟가락을 손에 들고 원장에게로 다가가서 외쳤다. 원장님, 좀 더 먹고 싶어요.
The master turned quite pale and gazed a moment at the boy in a surprise. What? Cried he at last. Please, sir, give me some more. 원장은 얼굴이 몹시 창백해졌고 놀라서 잠깐 동안 소년을 뚫어지게 쳐다보았다. 뭐라고? 마침내 그는 고함을 쳤다. 제발 원장님 좀 더 주세요. The master, without saying another word, struck a blow at Oliver's head, then caught him by the arm and cried out for some men. 원장은 더 이상 아무 말도 없이 올리버의 머리에 일격을 가한 후 그의 팔을 잡더니 큰 소리로 남자 몇 명을 불렀다. Oliver was confined in a cellar, while a notice was posted at the gate. A reward of £5 to anyone who will take 올리버트위스트 off the hands of this house. 올리버가 지하실에 갇히는 한편 정문에는 공고가 나붙었다. 본 양육원을 보호해서 올리버트위스트를 데려가는 분에게 5파운드의 사례금을 드림.